Cyprus has actually started this effort back in 2011 with consulting to the Board of Invest Cyprus team on funds and asset management, which evolved into what is now the Cyprus Investment Funds Association with the support of Invest Cyprus. The reason of the success of Cyprus is very simple. It was immediately embraced the development of this industry by the government, by the Ministry of Finance, by the regulator, the Cyprus Securities and Exchange Commission, and of course, more importantly, by the private sector, the funds and asset management community of Cyprus, which was rather small at the time. But throughout the years, with the involvement of experts, international experts, to advise us on how to position Cyprus as an attractive center for the domiciliation, that is registration and management of investment funds, within 10 years roadmap has proved that it was a success, and we try to basically respect that roadmap, and we are moving forward with what international experts advise us in terms of achieving more successes for the industry. The economic, of course, progress of Cyprus played a significant role and helped us. And with what is coming now and the forecasts for the Cyprus economy, the progress of the banking sector, the upgrade of Cyprus by all the rating agencies, the most important ones, I think the sector has a great potential to thrive even more and position Cyprus even more importantly in the international scene. Τα τελευταία χρόνια τα επενδυτικά ταμεία έπρεπε να υποδείξουν, να αναπτύξουν μια ανθεκτικότητα και να υποστηρίξουν την οικονομική δυναμική της κυπριακής οικονομίας, κάτι το οποίο έχουν επιτύχει. Έχουμε καταφέρει να έχουμε το χώρο μας, το niche μας, μέσα σε μια μεγάλη και ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά, όπου προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου από εξειδικευμένους επαγγελματίες του τομέα, διαθέτοντας ένα πολύ καλό ρυθμιστικό πλαίσιο, με ευέλικτα φορολογικά κίνητρα, καθώς επίσης και τα γενικά πλεονεκτήματα της Κύπρου, τα οποία κάποια από αυτά είναι η ασφάλεια και η γεωγραφική μας θέση. Αν και ο τομέας και το ρυθμιστικό πλαίσιο έχει θεσπιστεί πριν από περίπου 11 χρόνια, ως τομέας έχουμε επιδείξει μέσα σε αυτόν το χρονικό διάστημα ότι έχουμε καταφέρει να αντέξουμε στις συνθήκες, έχουμε κυρίως μια μεγάλη ανάπτυξη και με αυτόν έχουμε καταφέρει να προσελκύσουμε επενδυτικά ταμεία και διαχειριστές από κάθε άκρη του πλανήτη. So today and in the coming years, I think data analytics supported by artificial intelligence will continue to play a pivotal role for the funds and trading industries. And this is because businesses today are faced with vast amounts of data flowing constantly, which means that the real challenge is not just collecting it, but making sense of it. And AI is critical in allowing us to do that, to uncover trends and insights that we can act on. So in the future, I think what we need to discuss is how to build AI models that build trust rather than erode it, and AI tools that work hand in hand with humans, enhancing and augmenting their insights in order to allow them to make better business decisions. We are living in a world of change. There are a lot of things that are changing, and those that are not able to cope with those changes will fall behind. In the industry of alternatives, we can talk for hours regarding the future trends that will shape the industry. Nevertheless, for me, there are 3+1 important trends. Number one, we have the technology. And more specifically, we have technology regarding AI, the use of AI, the data analysis, which provides the fund managers, which provide the investors with in-depth analysis of the financial data in the market. The speed that they can do that is very important today regarding the decision making. Number two, we see more and more investments through ESG type of portfolio. The recent couple of years, the portfolio were changed, adopting new ESG related investment, more environmentally friendly, socially responsible, but most importantly under a well-governed ecosystem. Number three, we have the regulation. Of course, the regulation is increasing
the cost, the operational cost of the business, but on the same time, it increases the transparency. It increases the confidence and the trust of the investors in the market. And the plus one factor, what we see in the market, is the increasing trend of private investors moving into the alternatives. Just a few numbers to highlight this is the expectation that by 2027, 17 trillion of assets under management will be invested in the alternatives. All this, I believe, they create the trends, the need for innovative products over the next years. Cyprus has been an emerging jurisdiction for funds and fund managers the past decades. The main factor behind this growth has been the country's responsiveness in adopting EU regulations for funds and transposing them in national legislation. This has brought the country at par with other mature EU jurisdictions and has created a robust regulatory environment, and has led to this notable growth when compared to the traditional and already established financial services sector in Cyprus. It was then only natural for local professionals and service providers to look into establishing dedicated fund administration teams and service offering to address the increasing need for such services. More and more funds have chosen Cyprus as a preferred jurisdiction for setting up their own fund structure and operations here. Additional growth factors contributing in this growth have been the country's proximity to high-growth markets such as the Middle East and Asia, as well as its pan-European reach, the country's skilled local workforce and availability of local service providers to support operations, the favorable tax incentives offered to local structures as well as executives that wish to relocate here in Cyprus, and obviously the jurisdiction is a much more cost-efficient one as compared to other fund jurisdictions. Concluding, we are really looking forward to the release of the fund administration law, which will govern and regulate the profession, and which is expected to offer an additional prestige to the country, as well as provide more comfort to investors and fund managers while looking at jurisdictions, and specifically while looking at Cyprus as a potential jurisdiction of choice to set up their operations and structures within. Cyprus, since the introduction of IFMD back in 2013 and the AIF law back in 2014, has emerged as an investment fund jurisdiction and has seen relatively huge growth because of the regulatory and tax benefits it has as a country and as being a reliable investment fund jurisdiction. Definitely the reputational risk attached to our country in the recent years has been an impediment in attracting more international fund managers, but the recent compliance levels as improved and as reported by the Manival report, but also the significant upgrades from credit rating agencies give us the opportunity to collectively as industry, KPMG, the rest of the participants and SIFA to reach out internationally and promote these very good regulatory and tax characteristics. If we do that successfully, we have a good opportunity to grow our industry even more. Η Κύπρος, η κυπριακή αγορά των funds και των fund managers έχει σημειώσει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Εξελίσσεται σε αριθμούς ταμείων, σε συγκέντρωση κεφαλαίων, αλλά και θεματικά και από πλευράς δομών τα οποία αναπτύσσονται. Έχοντας ξεκινήσει πριν από αρκετά χρόνια, μια δεκαετία περίπου, από μηδενική βάση, ξεκινώντας με απλά usage funds και alternative investment funds που επενδύουν κυρίως σε μετοχές και ομόλογα, η αγορά έχει εξελιχθεί σε πιο σύνθετα funds, τα οποία πραγματοποιούν επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας, όπως είναι η ενέργεια, η ναυτιλία, η υγεία, η εκπαίδευση. Έχουμε επενδύσεις μέσω private equity σε επιχειρήσεις, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Βλέπουμε επίσης επενδυτές όλων των κατηγοριών, ιδιώτες, επαγγελματίες, ακόμη και θεσμικούς από την Κύπρο, την Ελλάδα και το εξωτερικό να επενδύουν σε επενδυτικά ταμεία της Κύπρου. Αυτή η ανάπτυξη αντικατοπτρίζει το ισχυρό οικοσύστημα που έχουμε διαμορφώσει όλοι οι παράγοντες της αγοράς, το οποίο στηρίζεται στις υψηλής ποιότητας επαγγελματικές υπηρεσίες, με πολύ καλά καταρτισμένο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο φυσικά λειτουργεί μέσα σε ένα αυστηρό αλλά ευνοϊκό ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη Eurobank, αποτελούμε βασικό παράγοντα σε αυτή την εξέλιξη. Έχουμε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αγορά. Η συμβολή μας περιλαμβάνει, εκτός των τραπεζικών υπηρεσιών,
παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης συναλλαγών και θεματοφυλακής. Έχουμε ιδρύσει το δικό μας Alternative Investment Funds σε συνεργασία με τον Fund Manager του ομίλου μας που δραστηριοποιείται στην Κύπρο. Και τέλος θα πω ότι η Eurobank είναι σταθερά δεσμευμένη στο να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγορά, επενδύοντας τόσο σε έμπειρο προσωπικό όσο και σε προηγουμένη τεχνολογία για να ενισχύσουμε τις υπηρεσίες μας γύρω από τα funds και τους fund managers και να υποστηρίξουμε τις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς και την ανάπτυξή της. Δύσκολο να προβλέψει κάποιος με ακρίβεια ποιες θα είναι ακριβώς οι τάσεις στο επόμενο διάστημα, καθότι τρέχουν πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα, υπάρχει μια μεγάλη αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά τα γεωπολιτικά, υπάρχει, αν θέλετε, και ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ Κίνας και Αμερικής, ο οποίος ενδεχομένως να επιδεινωθεί κιόλας με την εκλογή του κύριου Τραμπ, άρα πολλά πράγματα μπορούν να αλλάξουν στο επόμενο χρονικό διάστημα. Εν τούτης, μπορούμε να πούμε με σχετικά μεγάλη πιθανότητα ότι δύο συγκεκριμένες υφιστάμενες τάσεις θα συνεχίσουν και στο μέλλον. Κατά τη δική μου άποψη, αυτές είναι η τάση της βιωσιμότητας ή του λεγόμενου ESG, καθώς επίσης και η τάση της τεχνητής νοημοσύνης ή του Artificial Intelligence. Σε ό,τι αφορά το πρώτο, τη βιωσιμότητα, έχουμε δει την Ευρωπαϊκή Ένωση να πρωτοστατεί, αν θέλετε, προς αυτήν την κατεύθυνση, δηλαδή με την Πράσινη Συμφωνία φιλοδοξεί να γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος μέχρι το 2050, όπου να απεξαρτητοποιηθεί εντελώς από τον άνθρακα, καθώς επίσης και να έχει έτσι μια πιο συμπεριληπτική κοινωνία. Επίσης έχουμε δει και την Κίνα να προχωρά προς αυτήν την κατεύθυνση. Έχουμε δει ηλεκτρικά αυτοκίνητα από την Κίνα να κατακλείζουν την Ευρώπη και την Αμερική. Αλλά επίσης και άλλες χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αμερική προχωρούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Πολλοί αναλυτές μιλούν για δεκάδες τρισεκατομμύρια επενδύσεις που πρέπει να γίνουν τα επόμενα χρόνια προς αυτήν την κατεύθυνση για να επιτευχθεί η κλιματική αναβάθμιση, τέλος πάντων, και συνεπώς αυτό δημιουργεί πάρα πολλές ευκαιρίες τόσο για τα επενδυτικά ταμεία αλλά και για τους επενδυτές. Επίσης να σημειώσω ότι ήδη βλέπουμε αρκετά ταμεία να προχωρούν και να γίνονται τα λεγόμενα άρθρο 8 ή άρθρο 9 με βάση τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, και είναι κάτι που βλέπουμε και εμείς ως Τράπεζα Κύπρου να αυξάνεται η ζήτηση για αυτού του είδους τα ταμεία, και είναι γι' αυτό που και εμείς ετοιμάζουμε κάποιες καινούργιες λύσεις καινοτόμες τώρα για τους πελάτες μας, για θεσμικούς πελάτες, ταμεία χρονιάς, συντάξεως κλπ, που θα μπορούμε να εξυπηρετήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Και τέλος, η τεχνητή νοημοσύνη είναι μαζί μας να μείνει, είναι κάτι το οποίο, αν θέλετε, ενώ έχει ήδη τρέξει πάρα πολύ, θεωρούμε το επόμενο στοίχημα τώρα είναι οι παραδοσιακοί παίχτες, δηλαδή που δεν είναι καθαρά εταιρείες τεχνολογίας, όπως είναι για παράδειγμα οι τράπεζες ή κάποιες εταιρείες κοινής ωφελίας. Αν εφαρμόσουν αυτές τις τεχνολογίες θα γίνουν πιο επικερδείς, πιο βιώσιμες και συνεπώς προσφέρουν καλύτερες προοπτικές μακροπρόθεσμα για τους επενδυτές και τα επενδυτικά ταμεία. There are four things that I think we should focus today. First of all is the US agenda and how it has changed due to the political changes we've seen in the last couple of days with the Trump administration coming through, and also with the potential rate sweep coming with Republicans taking over the Congress. We will know in the next few days, hopefully, on that side. Then secondly, I would say it's the active management within fixed income. Thirdly is equity and how artificial intelligence has affected the growth, especially through US exceptionalism. And last but not least is how alternatives has played a massive role through the investment thesis of different portfolio managers. So if I start from the first side, obviously the Trump administration has an agenda. The market has reacted through the Trump trades, so-called Trump trades that we have seen. In my view, I think it's a bit too early to see what's going to happen with regards to tariffs, taxation, and how this will affect the budget deficit in the US. I think this is going to be something which impacts portfolios in 2025 onwards. Secondly, as I mentioned, active management through fixed income. Fixed income has come into a point right now where we see a nice carry profile coming through portfolios through credit or through sovereigns, and now active management gives you the kind of nice return that you would look at, something that we wouldn't be able to have 10 years ago when we had the quantitative easing program coming through Europe.
Equities, as I mentioned earlier, it has been a very big outperformance in the last 18 months. Artificial intelligence has been the key driver, with US exceptionalism being the biggest narrative in the market. I don't think this is going to change. I'm quite eager to see how the productivity side of artificial intelligence is going to come through and how this will impact businesses. And I think it's a major part of the investor's portfolio, given the potential it has going forward. Lastly, but not least, the alternative side, the alternative kind of part in the investment thesis in the last 3 years has been quite dominant in portfolios, private equity or through private credit. Another thing that we've seen this year is how, for example, precious metals like gold, iron and silver has played a dominant factor with regards to diversification in portfolios. Ξεκινώντας αυτή τη στιγμή από το ότι η Κύπρος έχει πάει πάρα πολύ γρήγορα στο κομμάτι των εναλλακτικών επενδυτικών τομείων στην Ευρώπη και είναι από τις κυρίαρχες χώρες, νομίζω ότι η τάση σίγουρα στην Κύπρο θα ενισχύσει το συγκεκριμένο κομμάτι, τοποθετώντας χρήματα εκτός από το private equity, σε χρήματα τα οποία επενδύουν στην πραγματική οικονομία, άρα στην αγροδιατροφή, στον τουρισμό, στο real estate, στην ναυτιλία, στο κομμάτι των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και γενικώς σε asset τα οποία μπορεί οι επενδυτές να προσδοκούν πάρα πολύ μεγάλο όφελος από επενδύσεις που θα τους δίνουν τουλάχιστον 2 με 3 φορές την κλασική απόδοση των καταθέσεων. Συνεπώς, ο τομέας αυτός νομίζω είναι ο βασικότερος που βλέπουμε να έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από συνταξιοδοτικά ταμεία και από ασφαλιστικές εταιρείες και από θεσμικούς επενδυτές. Recently, Cyprus has emerged as an important hub of investment funds, thanks to a series of factors like the geographical position of the country, the EU membership, the stable political situation within the country, and I would say the predictability as regards the corporate legislation and the legal framework of the sector. Cyprus, during the last year, appeared to be resilient. Overall, we are confident that the future will be bright for Cyprus and the sector of investment funds.